හරි ඉතින් කොහමද කට්ටිය? ඉතින් ආයුබෝවන් හැමෝටම අද අපේ E3 ඉවෙන්ට් එකේ 7 වෙනි ලයිව් එක තමයි මේ අරගෙන එන්නේ. මන්ද හරිනම්. ඔව් 7 වෙනි ලයිව් කී අපි 4ක් අරගෙන ආවා. පෙරේදා 2ක් අරගෙන ආවා. මේ එතකොට 7 වෙනි ලයිව් ඉවෙන්ට් එක. මට විනාඩියක් දෙන්න කමෙන්ට්ස් ටික ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් කොහමද කට්ටිය? මේ වගේ කාය එනවා. හරි. හරි දැන් එතකොට අද මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්න හදන්නේ පොඩි බලාපොරොත්තු විඳින්න හදන්නේ හැමෝගෙම මේ ඉවෙන්ට් එක ගැන කියනවා නම් මෙහෙම පටන් ගන්නම්කෝ දැන් අපි මේ ඉවෙන්ට් එක ටිකක් වෙනස් විදිහකට තමයි අද ෂෙඩියුල් කරලා තිබුණේ E3 සම්පූර්ණ ප්‍රෝග්‍රෑම් ෂෙඩියුල් එකේ ඒකේ දාලා තිබුණේ E3 panel Take Two Interactive panel කියලා තමයි මේ ඉවෙන්ට් එක නම් කරලා තිබුණේ. ඒතකොට Take Two Interactive panel කියලා කිව්වහම මොකක්ද කියලා අපි ටිකක් හොයලා බැලුවා සහ විශේෂයෙන් මම ඊයේත් කතා කරා ඊයේත් අපේ ලයිව් එකට ඇවිල්ලා හිටියා ගේම්ස් ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙන මගේ හොඳ යාළුවෙක් වුණ old school rules වල බලන්න මගේ ලයිව් chat එකේ පින් කරලා ඇති උඩම මැසේජ් එකක් ඒ channel එක ඉතින් අපි දෙන්න ටිකක් මේ ගැන කතා කරා ඒකෙදි සහ හොයලා බලපු දේවල් එක්ක තමයි අපිට දැනගන්න ලැබුණේ මේ Take Two Interactive event එකේ විශේෂයෙන් ගේම්ස් ගැන ලොකුවට කතා වෙන්නේ නැහැ. ගේම්ස් announcement ගැන ප්‍රධාන දේවල් කියන්නේ නැහැ කියලා තමයි දැනට තියෙන ආරංචිය. එතකොට මේක යන්නේ live discussion එකක් විදිහට. අද FB live යනවා. එතකොට මේක යන්නේ live discussion එකක් විදිහට කියලා තමයි අපිට දැනගන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගේම්ස් වල announcement මේකේ බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඒ වෙනුවට මේ ගේමින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැන Take Two Interactive එක හරහා කතා කරන වැඩසටහනක් තමයි ගොඩක් දුරට අද අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. එතකොට ඒකෙන් අපිට බලාපොරොත්තු ගොඩක් බිඳ වැටෙනවා. හැබැයි ඒක දැනට තියෙන තොරතුරු විතරයි. සමහරට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එයාලගේ කියලා තියෙන විදිහට මේ ඩිස්කෂන් එකට 4 දෙනෙක් එනවා කියලා තියෙනවා. සුසානා පොලක්, ටිම් හන්ඩ්ලි, ලයිලා ෂබීර් සහ ගෝඩන් බෙලමි මට හරියට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න ඒ විදිහට ඒ 4 දෙනා තමයි එනවා කියලා තියෙන මේ පැනල් එකේදී කතා කරන්න. එතකොට දැනට ගේමින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද? මේ ප්‍රශ්න කොහොමද අපි විසඳගන්නේ? එතකොට මේ ගේමින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට සහ ගේම් ඩෙවලොපර්ස්ලාට පබ්ලිෂර්ස්ලාගෙන් තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද? සහ දැන් මේ මෑත කාලයේදී දකින්න ලැබුණු ගේමින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තිබුණ ප්‍රොෆෙෂනල් මිස්කන්ඩක්ට්ස් මොනවද? කියන්නේ ඒ කට්ටියක තිබුණ කියන්නේ වැරදි හැසිරීම කියලා අපි කියමුකෝ. ඒ වගේ දේවල් මොනවද? ඒව කොහොමද මේ ගේමින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට බලපාන්නේ? මෙන්න මේ දේවල් ගැන තමයි මේ ඉවෙන්ට් එකේදී වැඩිපුරම කතා වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි අපිට දැනට තියෙන ආරංචිය. ඒක හරියටම කන්ෆර්ම් කරගන්න දන්නේ නැහැ. අපි බලමු තව විනාඩි කිහිපයකින් ඉවෙන්ට් එක විනාඩි 8කින් විනාඩි 9කින් විතර තමයි ඉවෙන්ට් එක පටන් ගන්නවා. ඉවෙන්ට් එකත් එක්ක බලමු. ඒ වගේම කියන්න ඕන මේක තමයි Take Two Interactive මේ E3 ඉවෙන්ට් එකට අරගෙන එන එකම ඉවෙන්ට් එක. ඒ කියන්නේ වෙන ඉවෙන්ට් එකක් Take Two Interactive නමින් නැහැ. ඒකින්ද Take Two Interactive එක සම්බන්ධ සියලුම දේවල් ප්‍රධාන දේවල් එනවා නම් එන්න ඕන මෙතන තමයි. හැබැයි ඒක තියෙන්නේ Take Two Interactive panel interview එකක් විදිහට තමයි යන්නේ. බලමු මේක යන විදිහ වැඩේ කොහොමද කියලා. E3 ඉවෙන්ට් එකේ අනිත් දේවල් බැලුවා නම් අනිත් මේ ප්‍රසන්ටේෂන්ස් බැලුවා නම් දකින්න නැති කොහොමද සමහර වෙලාවට 4-5 දිනක් එකතුලා මේ ගේම්ස් ගැන කතා කරනවා දැනට රිලීස් වෙන ගේම්ස් ගැන කතා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න ඕන මේ ඉවෙන්ට් එකේදීත් වෙන්නේ. අපි බලමු මොකද්ද හරියටම වෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ Take Two Interactive ගැන කියලා කිව්වහම හැමෝම උඩමින් බලනවා මේ මොකද්ද මේ Take Two Interactive අපි අහලවත් නැහැනේ. මොකද්ද මේ කම්පැනි එක? මේක ඇමරිකන් වීඩියෝ ගේමින් කම්පැනි එකක් පටන් ගන්න 1993 දී නිව්යෝක් වල. හැබැයි මේක තියෙන ජනප්‍රියම සහ මේක ජනප්‍රිය වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපි ගොඩක් ආදරය කරන වීඩියෝ ගේම් ඩෙවලොපින් කම්පැනිස් දෙකක් මෙයාලා යටතේ වැඩ කරනවා. කියන්නේ Take Two Interactive තමයි මේ දෙන්නගේ ලොක්කා. ඒ තමයි Rockstar Games සහ 2K Games කියන කම්පැනිස් දෙක. Rockstar Games කියන්නේ 1998 දී ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් වල පටන් ගන්න කම්පැනි එකක්. 2K කියලා කියන්නේ 2005 දී කැලිෆෝනියා වල මට මතක විදිහට පටන් ගන්න කම්පැනි එකක්. ඒ කියන්නේ දෙකම ඇමරිකන් කම්පැනිස් තමයි. ඉතින් මේ කම්පැනිස් දෙක ඇතුළු තවත් විශාල කම්පැනිස් ගණනාවක් Take Two Interactive යටතේ ඉන්නවා. එතකොට Take Two Interactive තමයි මේ දෙගොල්ලන්ගේ මව් සමාගම, ලොකු සමාගම. හැබැයි අපිට ගොඩක් ගේම්ස් අරගෙන එන්නේ Rockstar
2K games ඔය නම් වලින් හින්දා අපි Take Two Interactive කියන එක වැඩි අහලා නැහැ. හැබැයි Take Two Interactive තමයි මේ දෙකේම ලොක්කා. Rockstar සහ 2K games වල ලොක්කා. ඒ කියන්නේ ලොකුම gaming companies දෙකක ලොක්කා. ඒ කියන්නේ Take Two Interactive කොච්චර ලොකු company එකක් වෙන්න ඕනද? ඉතින් ඒ හින්දාම මේකේ CEO, ඒ කියන්නේ Take Two Interactive වල CEO කියලා කියන්නේ ප්‍රබල චරිතයක් වෙලා ඉන්නවා gaming industry එක ඇතුලේ. ඒ තමයි Strauss Zelnick. 2011 ඉඳන් තමයි Strauss Zelnick මේකේ CEO විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔහු ප්‍රබල චරිතයක්. ඒ වගේ ප්‍රබල චරිතයක් ඉන්න කම්පැනි එකකින් අරගෙන යන ඉවෙන්ට් එක තමයි අද තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඉවෙන්ට් එක දිහා ගොඩක් දෙනා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ කම්පැනිස් දෙක වීඩියෝ ගේමින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුලේ තමන්ගේ ආධිපත්‍යය පතුරවාගෙන ඉන්න වීඩියෝ ගේමින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් කම්පැනිස් දෙකක් හින්දා. අනිත් එක තමයි එයාලා මේ වෙනකම් පබ්ලිෂ් කරලා තියෙන සහ ඩෙවලොප් කරලා තියෙන ගේම්ස් වල ජනප්‍රියතාවය හින්දා. ඉතින් ওই හේතු දෙක හින්දා ගොඩක් දෙනෙක් මේ ඉවෙන්ට් එක දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ගොඩක් දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා දැනට අපේ Rockstar Games වල GTA 6 රිලීස් වෙනකම් GTA 5 2013 දී රිලීස් වුණායින් පස්සේ දැන් අවුරුදු 8ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා GTA 6 ගැන තාම කිසිම තොරතුරක් නැහැ. ඉතින් මෙහෙම කාලයක මත අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඉවෙන්ට් එක E3 වගේ ලොකු ඉවෙන්ට් එකක GTA 6 අනවුන්ස් කරයි කියන එක නේද හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නේ. මේ පාර GTA 6 අනවුන්ස් කරන්නේ නැහැ කියන කතාව තමයි කියන්න ඕන දැනට තියෙන තොරතුරු අනුව. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට GTA 6 මේ ඉවෙන්ට් එකේදී බලා ගන්න වෙන එකක් නැති වෙයි. 95%ක් ඒ ගැන විශ්වාසය තියන්න පුළුවන්. මොකද ඕනම වෙලාවක ඕනම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. අපි නොදැන අනවුන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම තත්ත්වයක් මත ඇත්තටම Take Two Interactive සහ Rockstar Games සහ 2K Games කියන companies පොඩ්ඩක් විතර බලාපොරොත්තු බින්දා වෙනවා තමන්ගේ ෆෑන්ස් ලගේ. එහෙම වුණාට මේ වගේ ඉවෙන්ට් එකක් කරා මේ වගේ ඉවෙන්ට් එකක වීඩියෝ ගේමින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක දැනට තියෙන ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්න මේ වගේ සෙෂන් එකක් මේ වගේ ලොකු කම්පැනි එකක් විසින් දාපු එක ගැන අගය කරන්න ඕන ඇත්තටම. මොකද වර්තමානයේ මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් වීඩියෝ ගේමින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට බලපාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවක මේ වගේ කම්පැනි එකක් ඒක ඇඩ්‍රස් කරන්න මේ වගේ ඉවෙන්ට් එකක් යොදාගත්ත එක ගොඩක් හොඳ කාරණාවක්. එතකොට මේ Rockstar දැන් මේ Take Two Interactive එකේ තියෙන Rockstar Games 2K Games විතරක් නෙවෙයිනේ. ඒ කට්ටියක තියෙනවා තව ප්‍රධාන games private division කියලා ස්ටුඩියෝ එකක් තියෙනවා. මතක ඇති දැන් Outer Worlds 2 කියලා game එකක් ඔයාලා බැලුවා නම් මම හිතන්නේ Outer Worlds 2 ඊයේ දුකද announce කරේ Xbox and Bethesda මේ presentation එකේදී. ඉතින් Outer Worlds 2 හදන්නේ එයාලා. එතකොට ඒ වගේම තමයි visual concepts කියලා මේකක් තියෙනවා. visual concepts කියලා එයාලගේ තව ස්ටුඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 2 කියලා game එකක් announce කරා Wonderlands Tiny Tina's Wonderland කියලා ගේම් එකක් අනවුන්ස් කරා. ඒ කියන්නේ පබ්ලිෂ් කරන්නේ 2K ලයි ගේම් එක. ඉතින් ඒ වගේ මෙයාලා පබ්ලිෂ් කරන සහ ඩෙවලොප් කරන ගේම්ස් ගැන වෙන ඉවෙන්ට්ස් වල පොඩි දේවල් කියලා තියෙනවා. ඒ අරෙන්ඩ මේ කට්ටියගේ ප්‍රධාන ඉවෙන්ට් එකේ ලොකු දේවල් අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙන එකක් නෑ කියලා තමයි දැනට තියෙන තොරතුරුත් එක්ක කියන්න පුළුවන්. ඕනම දෙයක් හැබැයි ඕනම වෙලාවක වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඕක තමයි දැනට තියෙන කතාව. ඉතින් මම කිව්වා වගේ ඔයාලට සමහරට පේනවා ඇති මේකේ උඩින් මම පින් කමෙන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා මගේ යාළුවාගේ මේ අපි දෙන්න තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ ගේම්ස් ගැන කතා කරන්නේ සහ ගේම්ස් වල තියෙන දේවල් බෙදා හදාගන්නේ. ඒ හරහා තමයි ඇත්තටම ඔයාලට ගොඩක් දැනුම එන්නේ. අපි දෙන්න කතා කරන දේවල් වලින් ගොඩක් දැනුම එනවා ඔයාලට. ඉතින් ඒකින්ද පුළුවන් නම් ඒ channel එක subscribe කරලා යාට support එකක් දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මතක් කරනවා ඔයාලට පුළුවන් මගේ මේ live stream එකට donate කරන්න. ඩොනේට් කරන විදිහ මම කලින් කියලා තියෙනවා. ඔයාලට VPN software එකක් දාගෙන ඒ හරහා ආවිල්ලා තමයි ඩොනේට් කරන්න වෙන්නේ. මොකද තාම ලංකාවට මේ ෆැසිලිටි එක නැති හින්දා. ළඟදීම හැබැයි ෆැසිලිටි එක ලැබෙයි කියලා අපි හිතනවා. මොකද ඔයාලා දන්න YouTube වලට monetization policies approve වුණා ලංකාවට. ලංකාවේ දැන් කලින් ලංකාව දාලා බෑ අපිට මේක monetize කරගන්න. නමුත් දැන් ලංකාව දාලා අපි monetize කරන්න පුළුවන් channel එකක්. ඉතින් ඒ වගේ policies ටිකින් ටික ලංකාවට එනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වගේ දේවලුත් ඒ කියන්නේ අපේ channel membership එක ගන්න බෑ ලංකාවෙන් විදිහට ගිහිල්ලා channel එකට donate කරන්න බෑ ලංකාව විදිහට ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒවා ඉදිරියේදී නැති වෙයි කියලා අපි හිතනවා. හරි ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නවා දැනටමත් Facebook එකෙත් කීප දෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නවා. සහ YouTube එකෙත් ගොඩක් කට්ටිය බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් හැමෝටම ආයිබෝන්. ඊට පස්සේ අනිත් කාරණේ මගේ අනිත් channel එක ගැන මතක් කරන්න ඕන. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඇවිල්ලා subscribe කරන්න. මෙන්න channel එකේ නම ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේකත් subscribe කරන්න. කරලා support එකක් දෙන්න. මේක වෙනම concept එකකට යන channel එකක්. ඉතින් ඒ concept එක ලෝකෙට අරගෙන යන්න ඔයාලගේ තමයි උදව් ඕන. හරි. එහෙනම් තව විනාඩි කිහිපයක් තියෙන්නේ. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට අහන්න පුළුවන් මේ ගැන. මේ event එක ගැන. මොකද අපිට ඉවෙන්ට් එක අතරතුරේදී ගොඩක් දුරට කතා කරන්න බැරි වෙයි. මොකද අපිට මේක අහන්න වෙයි. මේ මොනවද මෙයාලා කතා කරන්නේ?
මොනවද මෙයාලා කියන්නේ? ඒ වගේ දේවල් අහන්න වෙයි. ඒකෙන් තමයි අපිට මේකේ ෆුල් යූස් එක කියන්නේ උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ඉවෙන්ට් එකේ. හරි. ඒ ඉවෙන්ට් එකේ සමරිය කියන්න යන්න පුළුවන් නම් බලන්න ඉවෙන්ට් 4ක් අපි ඊයේ කතා කරා. එකක් තමයි Xbox and Bethesda එක. ඒක බැලුවා කියලානේ කියලා තියෙන්නේ. අනිත් දෙවෙනි ඉවෙන්ට් එක තිබුණේ මට මතක විදිහට මොකක්ද ඊයේ දෙවෙනි ඉවෙන්ට් එක? මට මතක නැහැ. හරි. මට මතක නැහැ. හරි කමක් නැහැ. තුන්වෙනි ඉවෙන්ට් එක නම් තිබුණේ Future Game Show. හතරවෙනි ඉවෙන්ට් එක Future Game Show. තුන්වෙනි ඉවෙන්ට් එක PC Gaming Show එක. ඉතින් ඒ දෙක නම් වැඩි දෙයක් අරගෙන ආවේ නැහැ. කලින් එක මේ අනිත් එක Xbox and Bethesda එකේ තමයි ගොඩක් දේවල් අරගෙන ආවේ. හරි බලමු. සවුන්ඩ්ස් වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කියන්න. තව විනාඩි දෙකක වගේ කාලයක් තියෙනවා ඉවෙන්ට් එක පටන් ගන්න. මොනවාරි සවුන්ඩ්ස් වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලා අහන්න. Hello TV series එක නෝ. Red Dead මේක තමයි මේක ගේම්ස් ගැන RDR ගැන මොකොත් කියන එකක් නැති වේද කියලා අහනවා. ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. මේකනේ මේ කියන්නේ මේක කියන විදිහට නම් ගේම්ස් ගැන මොකොත් විශේෂ දේවල් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. මේ ගේම්ස් ගැන ගොඩක් දේවල් කතා කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ Red Dead Redemption ගැන දැනගන්න ලැබෙන එකක් නැති වෙයි. හැබැයි ඉතින් ඒක අර මම කිව්වා වගේ ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු සමහරට පැනල් ඩිස්කෂන් එක යන අතරතුරේ ගේම්ස් අනවුන්ස්මන්ට් කරන්න පුළුවන්. ගේම්ස් ගැන අලුත් ඩීටේල්ස් අරන් එන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මොකක්ද මේ ඉවෙන්ට් එක කියලා. අනික ප්‍රධාන ඉවෙන්ට් එකක් නේ මේක තියෙන. ගේම් ඩෙවලොපර්ස්ලාටයි පබ්ලිෂර්ස්ලා අයිති වෙන්නේ. පබ්ලිෂර්ස්ලා ඕන වෙන්නේ. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මේ ඉතින් ගේම් ඩෙවලොප් සහ පබ්ලිෂ් කරන මෙහෙමයි. ගේම් ඩෙවලොපින් කරන්නේ එක කට්ටියක්. ගේම් ඩෙවලොපින් කරන්නේ ගේම් ස්ටුඩියෝස් වල. ගේම් පබ්ලිෂ් කරන්නේ වෙනම කම්පැනිස් තියෙනවා. පබ්ලිෂර්ස්ලා තමයි මේ පබ්ලිෂ් කරන්නේ. එතකොට මේ දෙකම කරන කම්පැනිස් ඉන්නවා. දැන් Ubisoft කියලා කියන්නේ ඔය දෙකම කරන කම්පැනි එකක්. මේ Rockstar කියලා කියන්නේ දෙකම කරන කම්පැනි එකක්. ඉතින් එයාලා ඩෙවලොප් කරලා පබ්ලිෂ් කරනවා. එයාලගේ වෙනම ඩෙවලොපර්ස්ලා ඉන්නවා ඒ කම්පැනි එකට අදාළව පබ්ලිෂ් කරන. එතකොට ඩෙවලොප් කරන කට්ටිය තමයි ගේම් එක හදන්නේ. ගේම් එකේ ටෙක්නිකල් පැත්ත බලන්නේ. ඒ ටික කරන්නේ ගේම් ඩෙවලොපර්ස්ලා. පබ්ලිෂ් කරන කට්ටිය තමයි මාකටිං පැත්ත බලන්නේ. ඒකට පබ්ලිෂින් කරනකොට යාලා තමයි අදාළ දේවල් වලට බෙදා හරින්නේ ගේම් එක අදාළ ප්ලැට්ෆෝම් වලට බෙදා හරින්නේ. ඒ මුදල තීරණය කරන්නේ. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් පබ්ලිෂර්ස් තමයි තීරණය කරන්නේ. එතකොට මේ දෙකොල්ල ගොඩක් වැදගත්. මේ දෙකොල්ල එකට බැඳිලා ඉන්නේ ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් සහ පබ්ලිෂින් කම්පැනිස් දෙක. ඒක තමයි එතකොට ඩෙවලොපින් කම්පැනි එකට පබ්ලිෂින් කම්පැනි එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. තමන්ගේ ගේම් එක ප්‍රචාරණය කරන්න සහ ගේම් එක ප්ලැට්ෆෝම් වලට බෙදා හැරලා අපි ගාවට අරගෙන එන්න. ඉවෙන්ට් එක ඉවර වෙන්න කියන්න බැරි වුණා. මම බලව විදිහට මේක විනාඩි 50ක් වගේ තමයි මේ ඉවෙන්ට් එක තියෙන්නේ. يعني පැයකට ආසන්න කාලයක් තියෙනවා ඉවෙන්ට් එක. තාම හරියට අදහසක් නැහැ කොච්චර වෙලාවක්ද විනාඩි 45ක් වෙන්නත් පුළුවන්. පැය භාගයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක හරියටම දැනගන්න නැහැ. මොකද මම මේක ගෙස් කරේ තව විනාඩි ගානකින් මේක ඉවර වෙච්ච ගමන් මේක පැයක මේ ඉවෙන්ට් එකට පස්සේ තව පැයකින් තව ඉවෙන්ට් එකක් පටන් ගන්නවා. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඉවෙන්ට් එකක් දෙකක් අතර ගැප් එකකුත් විනාඩි 5ක් 10ක් විතර තියෙනවනේ. ඒ හින්දා ගොඩක් වෙලාවට මේක විනාඩි 5ක් 50ක් විතර යයි. Right. 2021, and you know, here's the truth, guys. Sometimes the most difficult discussions rather are the ones that you need to have the most, and with the gaming community already being such a diverse place, it's time for the creatives to reflect that. So here's take two with an important discussion on the necessity of diversity, equity, and inclusion, and the corporate responsibility to honor those things. අද මේ ඉවෙන්ට් එක විතරක් නෙමෙයි තව ඉවෙන්ට් දෙකක් තියෙනවා. ඉන්ඩි ගේම් ෂෝකේස් එක අපි 12 මාට අරන් එනවා. ඊට පස්සේ Capcom ලගේ, ඒ කියන්නේ Resident Evil හදපු Capcom ලගේ ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවා 2:45ට මට මතක විදියට. ඒක අපි අරගෙන එනවා. එතකොට ඉවෙන්ට්ස් තුනක් අද අරගෙන එනවා. හැබැයි තුනම ලොකු ඉවෙන්ට්ස් නෙවෙයි. පොඩි ඉවෙන්ට්. Vice President of Corporate Communications and Public Affairs for Take-Two Interactive. Thank you for joining us today and welcome to Virtual E3 2021. Take-Two, like many organizations, is deeply committed to and actively involved in numerous initiatives to enhance diversity, equity, and inclusion within our society and industry. Affecting meaningful, sustainable change is a continuous process, and there is no one solution that can achieve that goal.
We believe that to enact change, especially for those in underserved and underrepresented communities, there needs to be a continuum of activism and engagement with educational programs serving as its core foundation. Beginning with children in elementary school, we have the ability to light a spark of creativity, intellectual curiosity, and wonder that can last a lifetime. Continuing through middle and high school, we can support and nurture students during their formative years and increase the depth of their skills that can provide a pathway to attending one of the 400 plus Hello, colleges Luis. and universities within the United States that offer degrees in game design. Providing opportunities to attend these academic institutions, including need-based financial support, is also a critical component to helping end generational cycles of inequality. And while pursuing their creative and technical degrees, students can learn firsthand from industry leaders that share their experience, acumen, and passion through one-on-one mentoring and internships at our organization. Together, if our industry can execute this continuum, we will have invested meaningfully in the lives of the youth from these communities for more than a decade before they begin their professional journey. Diversity and inclusion make us a better industry for today and most surprise importantly, දැන් ගොඩ දෙනෙක් අහනවා අපිව surprise කරයිද කියලා take to interactive හරි Rockstar හරි. ඉතින් surprise කරනවා නම් අපි දන්නවනේ කරන්න ඕනේ GTA 6 announce කරනවා කියන එක. and reflective of the මම නම් හිතන්නේ. audiences that enjoy them. Today, we have brought together a few of our important partners who will share their organization's mission and role in this endeavor, as well as their insights on how we as an industry discussion can එකක් තමයි continue යන්නේ. to take these important steps together for the future. We hope that you find their work as inspiring as we do. It is now my pleasure to turn things over to my colleague, Tony Lagans, Director of Diversity and Inclusion for 2K, who will be the moderator for today's discussion. Thanks, Alan. It's my pleasure to be your moderator for today's Okay, session. කියලා කියන්නේ යාළගේ යට තියෙන Before we තියෙන campaign begin, එක. I'd like to introduce my esteemed panelists today. We're going to start off with Jim Huntley. Jim මම කියව Huntley is කට්ටිය currently the තමයි. ඒ අර හතර professor දෙනා and සහ head of marketing තව at කීප දෙනෙක් USC. ඉන්නවා. Jim is a faculty advisor and he's an executive producer for USC Games Expo and a co-founding partner of PACU Gaming. Next, we have Susanna Pollock. Susanna is the president of Games for Change, which is a nonprofit that empowers game creators මේ and ගොඩක් social මේ innovators කම්පැනිස් to drive සමාගම්. real-world කියන්නේ impact වීඩියෝ ගේම් through සම්බන්ධයෙන් games and ලෝකේ immersive තියෙනවා media. සමාගම් හැදිලා. ඒ කියන්නේ මේවා Next ගොඩක් to ඒවා non Susanna, profitable. we ඒ have කියන්නේ Gordon Bellamy. NGOs Gordon is a තියෙනවා non professor of profitable. ඒ practice කියන්නේ of මොනවද කියන්නේ cinematography ලාභ උපයන arts අරමුණින් at නෙවෙයි. USC. මිනිසුන්ට He is also සේවය the කරන head අරමුණින් of සහ USC මේ Bridge ගේම්ස් වලින් Incubator, which is a ගේම්ස් program වලින් that මේ helps to සමාජයට වෙන cultivate දේවල් ගැන කතා the කරන next generation of සමාගම් leaders සංගම් in තියෙනවා. the video game ඒ සංගම් industry. වලින් And රිප්‍රසන්ටේටිව්ස් last, තමයි මේ next සහභාගී to වෙන්නේ. Gordon, we have Layla Shabir. Layla is the founder of Girls Make Games, which offers a series of summer camps, workshops, and game jams designed to inspire the next generation of designers, creators, and engineers. Welcome to all of you, great panelists, and thank you so much for joining our important discussion today. Now, I'd like to dive right in here, and Jim, I'm going to start with you. In මේවත් බලන්න Alan's පුරුදු වෙන්න opening, ඕන. he හොඳ mentioned something වීඩියෝ that was ගේම් so important, and that was කමියුනිටි really එකක් just හැදෙන්න නම් talking about the මේ වගේ increasing දේවල් role වලින් that එන දැනුම diversity, අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න equity, ඕනේ. and inclusion it is playing in the video game industry today. So before we get into the big concepts that we're talking about here, let's just break some things down for our viewers. Jim, can you help us understand and talk about equity and diversity and why it's so important in the conversation about the video game industry today? Absolutely. Equity and diversity has been a challenge for the gaming industry since its USC inception. Games. It hasn't really changed very, very much over time, but I think the biggest change that people are seeing in the last 2 to 3 years are the lack of it in the modern era and the rationale that there's no excuse behind not having better equity and diversity in the industry from here on out. So what I like about working with companies like Take-Two and some other companies that have reached out to me about an initiative we started to call the Gerald A. Lawson Endowment Fund is that companies are now looking to invest in getting more diversity in their ranks and getting more stories told from different points of view. I appreciate that. That's great conversation there. So let's talk about just kind of the inequities and why is it so important to have these conversations, talk about that whole aspect and just getting people in the right mindset to understand what's available for them as majors in this industry.
Jim, talk to us a little bit about that. Absolutely. So a lot of what we've been focusing on from a USC Games perspective is making sure that students of color, Black and Indigenous students in particular, because they have the least amount of representation within our industry out of all the various demographic groups. We've been focusing on scholarships, but the challenge that we have, and I think the challenge that society and the industry has, is it starts earlier than that. There's a phrase from, I can't remember who to attribute to, but there's a phrase that he used that I remember saying, the inequities of our past pay dividends into the future. And that sticks with me because the reality is if you don't have a great opportunity or access to computer science labs and specialized education in grade school and high school and junior high school, the odds of you having a great portfolio piece when it comes time to apply to a program like ours puts you at a deficit. And if that deficit keeps rolling on into the future, generation after generation, the gap between the ability to get into some of these slots in game design and not being able to get them gets wider and wider. So we need to do a better job as a society, and we are willing to do our part and help work with companies like Take-Two to lead the vanguard on how do we get students some opportunity from grade school? Like, how do we make sure they can see this as an option? Because when I, as a Black man, get in front of a small group of grade school students, and I say I work in the video game industry, you can see the eyes just their minds explode because they've never seen anyone like me in the videos they see on YouTube or other visitors to their classes, to their seminars. So it's important to show that we have presence here, but it's also important to make sure that the students who look like us, who are 20 years, 30 years, 40 years behind us, also have the opportunities that we didn't in some cases to get a job in this industry. Yes, thank you so much for your insight. So important there. Susanna, that really kind of speaks to a lot of the great work that you're doing in helping to reach this underserved community. Can you talk about the work that Games for Change is doing? Sure. So, our mission, as you said earlier, is to empower game designers and social innovators, right? To use games for social change. And we see our work with younger people as really inspiring the next generation, right? And so just what Jim was saying, we are going as young as sixth grade, sometimes fifth grade, but trying to give young people, and mostly in Title I schools, so those are schools that qualify for free lunches, which often are representing the underserved communities, an opportunity to dive in deeply into this gaming industry, this experience they all love to do, and help them become creators of this content, not just consumers. And we've been finding that it's a program that we've been running called the Games for Change Student Challenge. We've been running it for the past 6 years. We've reached over 30,000 young people in middle and high school. And we not only give them an opportunity to learn how to make games, but we also combine that with civic engagement. So they have to think about how games can help make their communities better. So right from the start, we want to empower them to think about this really important medium. Not only is something they love to do, but they actually can make. They're learning important 21st century and STEM skills that can help them regardless of what career path. But what we really hope to see happen is they see a future for themselves, and they see an opportunity, a pathway for them. And part of our program, an important part of it, is this idea of mentoring and mentoring from near peers. ඒකට කවුරුත් පියවරක් ගන්නේ නැහැ. සහ හැම වෙලේම ලංකාවේ තියෙනවා නේ ඔය අලුත් තාක්ෂණ දිහා බලන්නේ වපරහින්නේ. අලුත් තාක්ෂණත් එක්ක වැඩ කරනකොට මිනිස්සු බලන්නේ අමුතු විදිහකට. ඒ මතය වෙනස් කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ ලංකාවේ ගේමින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක හොඳ තැනකට ගේන්න. For game design students to come and speak to the kids, that we can bring people in from Riot or Activision or from Take-Two to come in and say, yes, this is what I do, and this is something for you. We do the same thing in New York and working in Atlanta and Detroit. Activision Take-Two Interactive වගේ ඒ වගේ දේවල් කට්ටිය ඉන්න ඩෙවලොපර්ස්ලා එකගෙන ඇවිල්ලා ළමයින්ට කතා කරනවා. මෙහෙම තමයි අපි වැඩ කරන්නේ. කොච්චර දියුණු වෙයිද කොච්චර තාක්ෂණය කියන දේවල් සහ වීඩියෝ ගේම්ස් කියන දේවල් තමන්ගේ වැඩවලට පාවිච්චි කරනවද කියලා. You can get to them at a young age. They spend their summers with Layla at Girls Make Games, and then they can go on and apply to college, and we're talking about this pipeline or this pathway for them. And so that's that role and what we hope to inspire. I love what you said there, Suzanne. There's so many little nuggets that you just pulled out there. The different
the different avenues you can have and career pathways there are in the gaming industry. Just the activity that you can have in terms of having mentorship and role models and representation, and just, having good gamers out there. So there's so many things that you talked about that I want to hit on. Let's just pull Layla into this conversation and just talk about the mentorship and representation. Layla, talk about the workshops and the summer programs that you offer to girls. How does that help to increase the representation and the mentorship aspects that you talked about? හොඳ විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් Thanks මිනිස්සු so much පුරුදු for වෙනවා. having me. I was on mute. This is 2020. ඒ වගේ දෙයකට අපි තාම අපි කොච්චර ඒකට සූදානම්ද සහ like Susanna said, I think ගේම්ස් it's ගහන really ඔයාලා important to කොච්චර kind of ඒකට pass that සූදානම්ද baton කියන on. එක And නේ I think ඇත්තටම we see ලොකු this ප්‍රශ්නයක් summer after තියෙනවා. summer, having created a place that's, for girls. We get this question a lot. Why do you need a space that's just for girls? There's so many programs out there that are open to everyone. But I think it's just so important to create that space because, like Jim talked about, it's so important to see people who are like yourselves. For many of the girls that come to camp, this is their first time walking into a room full of girls who love video games. They've been so accustomed to kind of being the only girl on their robotics team, or the only girl that went to a coding camp with their brother, and the girl who's fighting her brothers for the Xbox controller. So those are very common themes and stories, and I think it's important to kind of tie in not just the mentorship but also the community. It's very important to walk into a room and feel like you're not an outsider, and the best way to do that is to show many more faces that look just like you. It's really validating to walk away not just with the technical skills but to feel like these are people that I'm gonna kind of encounter in 10-15 years and we'll be like professionals, because right now we're just kids making games, but we'll be professionals in a few years. And 7 years out for Girls Make Games, we're finally starting to see these girls kind of make plans together to go to college, and this year I would say like the first time we got in like dozens of emails from families saying, my daughter is now thinking of college and how do we get this portfolio going? How do we set that up? So I think touching on Jim's point too, there's so many challenges that, people have to go through just to get everything right. You shouldn't have to rely on luck so much. So if you look at the women who are now excelling and thriving in the industry, so many things had to go right in their lives to finally end up in the industry. Many of whom ended up there accidentally, like me and even Tony. I think Tony and I touched on that earlier. But it shouldn't have to be luck or accident. We can actually intentionally create these pipelines, and I think it requires all of us working together, like everyone in this room, talking about what we're doing and how do we pass our students on from, we start as young as 8, getting them onto the programs and then passing them on to the student challenge and then on to USC and then finally on to the industry. I think that's basically the magic formula to solving the problem that we're talking about today. Yes, I thank you for hitting on that pipeline challenge and actually solution. You really clearly laid it out there for us. I really enjoyed that. යාලට කොච්චර වෙනස් කරන්න And something අමාරු else වුණාද you mentioned is just like ගෑනු ළමයි මේ really ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට opening this world of gaming to එන්න කැමැත්තෙන් new ඉන්න කට්ටියව diverse, එවන්න කැමති නෑ අන්න එහෙම දෙයක් තමයි කියන්නේ සරලව කියනවා cool and ඉතින් spectrum එයාලට of gamers. ඒ And how do එන්න we කැමැත්තෙන් create ඉන්න those කට්ටිය මේ real ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට pathways back ඇතුළු into the කරගන්න සහ gaming industry? අලුතෙන් Gordon, ගෑනු you've ළමයින්ට done මේ a lot ඉන්ඩස්ට්‍රි of එක work අඳුරලා in දෙන්න just කොච්චර helping අමාරු වුණාද to සහ ඒකට එයාලා create ගන්න වැඩ value පිළිවෙල where මොකක්ද value was not seen ඔයාලා in දකින්න ඇති දැන් different ගොඩක් places in දැන් the මේ gaming industry. ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි වල ප්‍රසන්ටේෂන්ස් Specifically for කලින් the තිබුණානේ gaming සහ ඩිස්කෂන්ස් professionals, තිබුණානේ can you talk එතකොට ගොඩක් about මේ how the ගෑනු ළමයි මේ වගේ වැඩ representation කරනවා widening the ගොඩක් ඩිවෙලොපර්ස්ලා spectrum of විශේෂයෙන් නැරේටිව් what gaming ඩිරෙක්ටර්ස්ලා සහ professional ආර්ට් looks like ඩිරෙක්ටර්ස්ලා and how your ගොඩක් ගෑනු ළමයි company ඉන්නවා and your role really ඉතින් accomplishes that? මියුසික් කරන කටි මියුසික් ඩිරෙක්ටර්ස්ලා ඉතින් ඒ හැමදේමත් එක්ක We have a mission which is ඉතින් focused එයාලගේ on මාර ලොකු ප්ලෑන් එකක් education, තියෙනවා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක දියුණු කරන්න ඕන expertise, මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක හරහා entrepreneurship. ගොඩක් දේවල් And රටට අරගෙන එන්න the පුළුවන් කියන reason දේ why අදහස is එයාලට because තියෙනවා alongside අපේ diversity and කට්ටියට equity නැත්තේ ඒක inclusion, there's a තමයි new word that's come up a lot, which is belonging. Right? A feeling of belonging, of being default. And I know that people in their uniqueness do a lot of mental, socioeconomic, and sometimes social gymnastics before they get to be as good as they are, before they get a chance to participate in this panel or participate in our industry by and large. And I think the work that we all share is trying to disrupt some of those mental gymnastics, socioeconomic gymnastics, social gymnastics that young women, people of color, indigenous people, neurodiverse people need to do in order to be as great as they are, to belong
in the space, and sort of hearing, what Layla's speaking to of a cohort, right, that treats each other as default, and where are we going to go now together, collectively? The program, Jim's putting in place, right, with the endowment honoring Lawson, where there's going to be cohorts of Black and Indigenous people, right, growing together. And the work that Susanna, you've been doing since before it was cool, okay? You've been changing games, making that dollar out of 15 cents before all of us. All of that work, and with the support of corporations like Take-Two, right, is enabling us to move a generation forward. Specifically with GGP, we have a scholars program in partnership with Take-Two. Some go to USC, many go on to participate in Games for Change, and many have been girls who made games. And that's where we find ourselves intersecting, is at that college point of how do we take them towards professionalization, and then we hope to carry them through into employment, into being experts, right? Because that's the real challenge when you're trying to discover people. You don't want just to be entering, you want experts, right? And if things are going to really change, like this discussion, you need owners, right? Layla, owner. Susanna, owner. Jim, owner. All of you, owners of facets of your business, right? That is where we become the batter, not the frosting, right? Where the change is, more than we can count, 2%, 3%, 1%. We aren't even the ones counting, right? We're still being counted, right? Until you're doing the counting, nothing has changed, right? I don't need to ask, how many young ladies are in Girls Make Games? You're like, all of them, right? What is the gender balance of Games for Change? I didn't know, all of it, right? These sort of systemic changes, that is the work I think we all share. I think it's why we all made time today, right? I've been to every E3. I was a booth boy when I started, and I'm still here, right? 25, 26 years later, haven't missed one yet. So I hope that someone out there sees this and begins their path, right? And this is additive, that's why we're all here. I appreciate that. Yes, exactly what you're saying. There's so much more that all of us can be doing. The accountability piece is really very important, Gordon. Thank you for bringing that up. I just want to lay this out there to all our panelists. What can corporations do to really set themselves up for success in the near future? And grabbing this new talent, this talent out there that we need to capture to help us build better, more relevant, engaging video games. What can corporations do? So I was thinking about this in particular as Gordon was talking about the scholarships that he puts forward. So organizations, companies like Take-Two have to be visible to young people, not just because they're buying, they're downloading the games off of off of Xbox or PlayStation, but because they're there in front from the beginning. And so Take-Two has been part of our challenge since the beginning, offering scholarships to our grand prize winners. And I can tell you that that's a motivator for kids to participate, not just because there's a scholarship at the end, but it's because Take-Two is part of it. Like, it made us cool. Right. And I think it's that relationship at that young of an age that makes a connection with people. Is like, yeah, they want to hear what I have to say. Right. Like, they're here because this program exists and because I'm interested in doing it. And I think that kind of relationship with these kids, whether they're mentoring and coming into a classroom, they're volunteering at a game jam or judging games at the end of the competition, they're involved. And I think that it really has an impact on young kids' lives. Yes, I love that. I just want to add to what Suzanne's saying. I think that, and something that, we're talking about Take-Two, and thank you for having us, is making the success of Black people, of women, of queer people, of indigenous people, neurodiverse people, a business school. The same way that the consumption, right, of content, right, gets downloadable skins, NBA 2K, right, that's a business goal around which the business is aligned.
And I feel as though ඔය තනින්ද ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට්ස් ගැන කෝස් කරනවා මම කලින් බලන්නකො මගේ පේජ් එකේ දාලා ඇති මම කතා කරවගෙන ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් කරන කෝසස් තියෙනවා ඒ කියන්නේ මගේ පේජ් එකේ දාලා ඇති විස්තරයක් මම දන්න තරමින් නම් ඒ කෝස් එක පටන් ගත්ත දැනට ඒත් බලන්න ලබන අවුරුද්දේ හරි ඊළඟ කෝස් එකට හරි ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වෙයි ඉතින් ගිහිල්ලා ඒක හොඳ දරක් අතරම පටන් ගන්න versus just being valuable. ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා ගේමින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන්න කැමැත්තෙන් ගේම්ස් හදන්න කැමැත්තෙන් ඉතින් එයාලට යන්න පාත් එකක් හරියට තෝරගන්න නැහැ අඩුම තරමේ ලංකාවේ කිසිම කැම්පස් එකක මම දැනුවත්ව ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට්ස් පැත්ත ගැන ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් ෆෝකස් කරලා කරන කෝස් එකක් නැහැ 3D modeling එතකොට asset development ඒ වගේ දේවල් ගැන තියෙනවා නැතුව නෙවෙයි ඒ වුණාට ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට්ස් කියන මාතෘකාව යටතේ ස්පෙෂල් කෝස් එකක් නැහැ කොහෙවත් තියෙනවා නම් දාන්න කමෙන්ට් එකක් බලලා නෝ දැනුවත්ව නැහැ ඒවා නේද ඇත්තටම හැදෙන්න ඕන ඒ වගේ නේද මේ රටට ඉන්ඩස්ට්‍රියක් අලුතෙන් හදන්න පුළුවන් නම් මාර වටිනවා what we sound like, right? Who we are. Mafia 2K නේද? Mafia 2K තමයි හදන්නේ. 2K ලා තමයි හදන්නේ. 2K ලා පබ්ලිෂ් කරන්නේ. The same way, like I have biases. I attended Harvard College, so I'm of value, right? There's value in that, right? I'm treated that way in some circles. If the same lens was put onto women, onto brown people, black people, queer people, then there'd be no, as the kids say, no cap. ඒ කියන්නේ කීපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ ප්‍රධාන උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක නෑ. And that just speaks to වෙනම being පෞද්ගලිකව deliberate with කරනවා. our ඒ කියන්නේ diversity, එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කට්ටිය සහ inclusion, ඩෙවලොප්මන්ට් එකේ equity ඉන්න කට්ටිය. practices. Corporations really have to එහෙම take that හැරෙන්න accountability නිල and, like වශයෙන් you said, පිළිගත්ත do කෝස් what's එකක් right නෑ. in that ඇත්තටම spectrum, in රජයේ that විශ්වවිද්‍යාලයට ඒ වගේ දේවල් conversation, ඇතුළත් looking at වෙන්න value ඕන. from different sources and kind of recalibrating our minds ඕක to එකක් that. ඇතුළත් කරොත් නම් අයින් But කරන්න like you ගොඩක් guys කට්ටිය have ඉන්නේ said, කෑ it ගහලා. takes time. It takes starting earlier in the ඒකට pipeline. එකක් දාන්න I තරම් love that ධෛර්යයක් you තියෙන just කෙනෙක් call නෑ that තාම. out. What other things can corporations do that are just different than what we've been doing in the past, perhaps? What would you recommend? I would even add to what Gordon just said. The looking at this challenge as a business challenge is key. That's what between the inspiration of the social justice marches from last summer and really talking to our chair Danny Bilson, who said that, hey, if you were going to tackle this issue, this giant generational issue, as a business problem, what would you do? And that flipped the light switch on for me. Well, of course, like any business problem, what are my challenges? I've got gaps in my supply chain, if you will. So how do I fill those gaps in my supply chain? And really working your way backwards in a way where you're putting objectives, strategies, and tactics in place to achieve those goals from a business perspective. You're going to see outcome when it's not just, hey, here's a check and good luck with charity X. It's going to be more of, okay, here's a check. This is what we're hoping to see. Let's measure along the way and see if we're seeing progress on that. Technology වල ICT කරන අයට තියෙනවා. එහෙමද? මම දන්නේ නැහැ. තියෙනවා නම් හොඳයි අත්‍තරම. ඒ කියන්නේ ඒක මම හිතන්නේ ICT කරන අයට වෙනම සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහටද තියෙන්නේ. සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට තියෙනවද ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් කියන එක? එහෙම නැත්නම් වෙනම කෝස් එකක්. ඒ කියන්නේ ගේම් ඩෙවලොප් ඒ කියන්නේ මෙහෙම මේ වගේ ඩිග්‍රී ඉන් ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් වගේ එහෙම එකක් නැහැ නේ. හරි සර්ටිෆිකේට් එකක් හරි මොනවා හරි එහෙම දෙන්න සර්ටිෆිකේට් කෝස් එකක් හරි එහෙම දෙයක් මොකද you know when we think about like from like a corporate Ubisoft එක වගේ Ubisoft එකේ මම දන්න තරමින් තියෙනවා කැම්පස් එකක්. ඒ කියන්නේ යාලගේ ගේම් යාලගේ කම්පැනිස් වලට ඇතුළත් වෙන්න හෝ ගේම් ගැන ඉගෙන ගන්න කැමති වෙන කට්ටිය යාලගේ තියෙනවා කැම්පස් ඒ කියන්නේ මේ এডুকেෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඒකට ගන්නවා. ඒ වගේ ඒවට ඇප්ලයි කරන්න ඔය වගේ කෝසස් වල සර්ටිෆිකේට්ස් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මම දන්න තරමින්. you know in the industry ඒ හින්දා මොනවා හරි මේක ඉගෙන ගත්තා මෙච්චර මෙයා මෙච්චර ප්‍රවීණතාවයක් ලැබුවා කියලා දෙන්න පුළුවන් නම් මේ සම්බන්ධයෙන් මේ කියන්නේ ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් සම්බන්ධයෙන් ඩිග්‍රී එක අපිට පුළුවන් වෙනවා ඒ වගේ තැන් අප්‍රෝච් කරන්න. ඒ වගේ තැන් වලට යන්න. For social change, and I think like that I can see Susanna kind of has been on the forefront of that and coming in as an outsider to the games computer science කරන අයට ස්පෙෂලායිස් කරලා කරන්න පුළුවන්. එහෙමද? එහෙම පුළුවන් නම් ඇත්තටම හොඳයි. කියන්නේ අවුරුදු 4ක් විදිහටනේ. අවුරුදු 3 කෝස් එක කරලා අවුරුදු 4 වෙනි අවුරුද්ද පස්වෙනි අවුරුද්ද විදිහට ස්පෙෂලායිස් ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම හොඳයි. generation
And yet that power rests in the hand of like a select few. And I think when you think about it, not just from a corporate responsibility, but as a social responsibility, like what are we putting out there for our kids to consume? I think we need to bring in pretty much everyone, industries anyone and everyone ලංකාවේ who's interested in building හොඳ the future කතාවක් together තියෙනවානේ in that. So between the pie and the corporate responsibility, I feel like there's a lot that gets lost. Like, I think there's a big dichotomy between these are people that are doing good and these are people that are self-serving, but it doesn't work like that. We have to work together and everyone does kind of go between what's good for me and what's good for everyone, you know. තවත් කෙනෙක් බලන්න එයා පොත් මේ පොත් Thank you for විකුණන්න bringing පොත් that විකුණන්න concept පුළුවන් up, Layla. පොත් විකුණන කියලා හැමෝම පොත් කඩ We are දානවා all කවුරුත් ඒ පොතේ community ලියන්න පෑනක් members විකුණන්න in හිතන්නේ this නැහැ pipeline, and we have to be active, ලෝක තමයි deliberate in ලංකාවේ our ගත්තේ processes, in our systems, how we සෙරප්පු කඩයක් tackle දැම්මොත් this දැම්මොත් problem. හැමෝම සෙරප්පු කඩ Before දානවා we end this ඒ සෙරප්පු conversation, කඩනවාම there's tons හදාගන්න of තැනක් දාන්නේ questions නැහැ that we have that we want to ඒක ask තමයි you. ලංකාවේ So තියෙන I'm ප්‍රශ්නේ going to pause හැමෝම right now and කෙනෙක් give කරන දිහා our බලාගෙන ඉඳලා esteemed මටත් ඒකම කරොත් questionnaires හරියනවා a කියලා chance හිතලා ඒකම කරන්න to ගන්නවා ask their questions that are top සරලවම of අපේ mind channel එක වගේ related to තමයි our conversation today. අපි ගොඩක් දෙනෙක් වෙනස් දේවල් කරන්නේ නැහැ So we're going to start වෙනස් off දේවල් කරන්නේ එකම with දේවල් some කරන questions සාර්ථක from කෙනාට වඩා our other video වෙනස් game දෙයක් කරලා industry කෙනෙකුට experts දෙයක් here. දෙන්නත් පුළුවන් We've දෙයක් got Carrie, කරන්න she's පුළුවන් an නම් executive producer from Private ඒක තමයි වටින්නේ Division. සහ We also have ඒකෙන් තමයි දියුණු Lametta, වෙන්නත් who's පුළුවන් a director of talent acquisition with Take-Two, and Mir, මේ who's private the head division of මේ mobile private for division එක Take-Two. division කියලා So go කියන්නේ ahead and එයාලගේම fire මේ it Take-Two away. Interactive ලගේම Awesome. යටතේ Thank you, තියෙන Tony. මේක The first question යන එක is නෙවෙයි for Layla, but certainly open to having the rest of our panelists answer the question. මේ Take-Two New York එක. ඒ කියන්නේ Take-Two New York කියලා කියන්නේ මේ එයාලගේ ප්‍රධාන headquarters එක industry that is Take-Two New York. predominantly male dominated, and what is your advice for other young women that are interested in taking a similar path to where you are today? Thank you, Juanetta. I don't think I really envisioned being in a අලුතෙන් ආව කට්ටියට male-dominated කියන්නේ මේකේ industry, ගේම් although I announcements did කරන එකක් envision නැති being in a වෙයි male-dominated world. මේකේ ගොඩක් වෙලාවට මේ Because I grew up in the මොකද Middle මේක East and I was තිබුණේ paid Take-Two for Interactive being panel a කියලා girl. ඒ panel එක And තමයි how my panel life discussion was එක going to තමයි turn මේ out to වෙලාවේ be යන්නේ different from මේ panel discussion my male එකත් peers එක්කම මේ event or එක my brothers ඉවර or වෙයි my කියලා මම cousins or හිතන්නේ any of අලුතෙන් that. games I was announce කරන fortunate එකක් that නැහැ my parents were very supportive and they මොකද wanted දැනට me games to pursue එකක් whatever හෝ dream දෙකක් හෝ I තුනක් wanted. But ප්‍රධාන I games think එකක් හෝ දෙකක් හෝ තුනක් having දැනටමත් announce that කරා අනිත් mindset events and වල coming from a world that was Take-Two very යටතේ much තියෙන campaigns වල male-dominated already දැන් මේකේ මොකුත් prepared විශේෂ දෙයක් me announce for, කරන එකක් නැහැ මේ you know, hey, discussion එක whatever I තමයි end up ගොඩක් doing, වෙලාවට there's යන්නේ going to be more boys or men than me. I think the piece of advice that I would really give girls is to honestly not think about your gender when you think about what you want to pursue, because it's all about you specifically. You might end up liking things that people, even your age, your geographic location, your educational background, or your family might not have heard of or even thought of. And that is all the things that I ended up doing were things that didn't match anything that I had seen in my own environment, but I just kind of pursued what I wanted to. And then two is to kind of මෙතනින් use එහාට a very තියෙන පාත් එක මේක selective කියලා කාටරි පෙන්වන්න පුළුවන් නම් hearing. මොකක් හරි course එකක් I පටන් think you have to අරගෙන kind හරි of develop selective මොකක් හරි valid hearing. course එකක් පටන් Listen ගන්න to the හැබැයි people ලෝකෙ that care පිළිගත්ත about course you, එකක් මොකද that love නැත්තම් you and encourage ඉගෙන ගත්ත you කියලා in being more ඉගෙන who ගත්ත you are, දන්නවා and diminish the වැඩකාරයෙක් වුණා voices කියන of එකම people මදිනේ who apply say කරන්න you කිසි දෙයකට can't do things because it's එහෙනම් never been done ඒ or වගේ that's ලෝකෙ not වැදගත් how it is or පිළිගත් දෙයක් that's not කරන්න how පුළුවන් නම් the කෙනෙකුට world works. The way the ගොඩක් world වටිනවා works is based on the world that we build, and we're continually building a new world. So it doesn't matter how things are done now; they're going to be done a different way as you software grow up. And you can be part engineering of building University that of world. California So මේක තියෙනවා those would advanced be like game my two developing pieces and of right advice game for designing girls, and is to just development pursue what you නියමයි want and ඒක මම අදයි දන්නේ develop අසේනියා selectively. සචින් ඔව් මම Alright, මම ඒක my දැනගත්තා question ඒක is දැනගත්තේ for වටිනවා Susanna, කවුරු but කෙනෙකුට also යොමු open කරන්න to පුළුවන් anyone මේ else who would like to එතෙන්ට answer. And I think ඒක Gordon නම් මම හොයලා බලන්නම් kind හොයලා of බලලා මම earlier විස්තරයක් කියන්න when he said ඒක වටිනවා ඇත්තට මේක that, you දැනගත්ත එක know, most of us didn't have a lot of examples or opportunities. I'm මේ in private that division boat. I කියලා didn't කියන්නේ have any මෙයාලගේ programs and මේ anyone Take-Two telling ලගේම me that I could do this. developer and කෙනෙක් definitely outer world had හදන්නේ to, outer not world develop necessarily කරන්නේ accident, ඒක but really private had to division work තමයි in a different way. outer world 2 harder than announce most. කරානේ ඊයේ දවසේ So මේ වගේ මම my question, Susanna, for you is, could you share an example of how your program has impacted someone that has participated, or a few people? Sure. So as I said, our program is 6 years old in New York City. We're a bit younger in the other cities that we're operating in. And there are opportunities now that kids all over the country can participate.
But we saw in New York a very particularly strong cohort. We are actually in over 125 schools right now in New York City. And there are some Rockstar teachers. Normandy battle එක පිළිබඳව හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න තියෙන හොඳම ගේම් එක මොකද්ද? IS බලන්න ඔයා King of Kings channel එකේ තියෙනවා වීඩියෝ එකක් Normandy සටන කියලා. ඒකෙදි ඒ ගැන කතා කරනවා මට මතක විදිහට. Normandy වල ඇත්ත සිද්ධිය මොකද්ද කියලා. Find value and really and work to and making it a part of an annual program within their school system has also allowed students to continue with the program year on year. There's one young woman in particular who won, I think she won the, like our theme category the first time round when she participated as a sophomore. The junior year, she won again, and by the senior year, she was a grand prize winner in New York City. And I hear that she then followed on with a full scholarship to NYU Game Center. Right, and it was just amazing. And I just remember she was invited to speak at the Games for Change Festival after she won. It must be the second year. I don't think it was the third year. And she came and we had a conversation about the program. She was invited to speak on it, and her father came with her. And followed her around the entire, like 2 days she was there with the camera, recording her experience in this, professional environment. Not only when she was speaking, but sitting and watching the other people on stage. And it was so awesome to see that kind of support within her family. I'm like, all right, you've got educators supporting this young woman, this pathway. She's got her family, and actually since she graduated, I've seen other kids in her family come through the program. But it takes that kind of multiple support from different directions to really support this young woman who was a woman of color from Brooklyn, who everywhere game එක ගැන කතාව ඉන්ටර්වියු එක ගියත් 2018 හෝ 2019 මට මතක විදිහට 2019 I understand that she's launched her own studio and is raising money on Kickstarter. She's remarkable. That's awesome. Thanks for sharing that story. That's so cool. KFC game console එක ගැන මම දැක්කා. යාලා game console එකක් හදනවා කියලා දාලා තිබුණා. ඒක ගැන හරිය තොරතුරක් තාම නැහැ. ඒක මේ තියෙන කන්සෝල් එකක් වෙනස් කරනවද එහෙම නැත්නම් එයාලම වෙනම කන්සෝල් එකක් හදනවද කියලා ලොකු අදහසක් නැහැ. More than 12 years and it feels to me that representation is a bit low than what you would expect, what I see in tech in other sectors. Do you have some data or some thoughts about that? Is that the fair estimation? And if so, what are the main challenges that LGBT individuals face in this industry? Sure. Well, I'll tell you a little history here. So when we started GGP about 15 years ago, which is not that long ago in corporate times, queer people only existed on anonymous mailing lists, anonymous to each other. Because employment safety, which is still a concern globally, not to mention just safety, was a number one concern which all of us lived with. So, even I, back then, weird flex, but I had designed Madden Football, had already sold a company to Activision, employment safety. So that is the number one reason why. And just in this new recent history, have we begun to build the trust and value in each other so as to aggregate and to even acknowledge each other, okay? And to build systemic ties to companies like Take-Two and others to move from hiding from the industry, right? Escaping from the industry, to affinity, right? Right? To employee resource groups and corporate leaders like Tony existing, right? And we're moving closer to being a business resource. And so in other technology areas, that path is further along, where it is like to say in the batter, that the queer identity is of value, and there's customers, there's of course creators, there's of course business leaders and owners,
of all walks, and in the optimum business, you would cultivate, all types of people. As a game craft, we are still in generation one. You even asking this question here, you are a wild pioneer. You are the out there with your machete chopping down bamboo to even ask this question, which presumes that LGBT people would be employed, okay, and then in communication with each other, right? In communication with each other across different companies, and in any sort of ongoing concern. So, welcome. Thank you for asking. For those of you at home, we have a Discord and a Facebook that you can all join and participate at any time. Or you can reach out to me directly on Twitter or wherever you may be on or off your path as an LGBTQIA person or an ally. Right? Because I think that's something we've all discovered. And I think, සංනිවේදන ගැටලු කියන එක අපිටත් තියෙනවානේ. يعني කෙනෙකුට දෙයක් කියනකොට අපි හිතේ තියෙන දේ නෙවෙයි ඒ මනුස්සයා තේරුම් ගන්න. ඕක තමයි කමියුනිකේෂන් ඉෂුව එක කියලා කියන්නේ. අපි හිතන තියෙන දේ කොහොමද මනුස්සයෙකුට කියන්නේ කියන එක වෙනම කලාවක්. And in fact, a lot of the work මිනිස්සු අතර ගැටුම් ඇති නොකරගෙන ඉන්න ඒක තමයි වැදගත්. You don't have to do all the work. මෑත ඉතිහාසය ගත්තාම ගේමින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුලේ ඒ වගේ කමියුනිකේෂන් ඉෂුස් ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. වෙන කම්පැනි එකකට එකක් ගැන සදාචාර විරෝධී විදිහට කතා කරන දේවල්, සහෝදර සමාගම් එක්ක හරියට වැඩ නොකරන වෙලාව, ඒ වගේ දේවල් හින්දා ඒ වගේ දේවලුත් හේතු වෙලා තියෙනවා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක වල ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ පොඩි ඩවුන්ග්‍රේඩ් එකක් වෙන්න. සමහර කම්පැනිස් වල බලිනවනේ. ඒ බලින්නේ හේතු තියෙනවා. Tell you more. Ubisoft එක ගත්තාම විශේෂයෙන් Ubisoft එක. Ubisoft එකේ මේතකදී ගොඩක් ප්‍රොෆෙෂනල් මිස්කන්ඩක්ට්ස් ගොඩක් ගියා. දැන් ඔය ආශ්‍රෆ් ඉස්මායිල් එහෙම. ඒ කියන්නේ Assassin's Creed Valhalla ඒ ක්‍රියේටිව් ඩිරෙක්ටර් විදිහට මුලින් හිටියේ. එයාටත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ආවා. ප්‍රොෆෙෂනල් මිස්කන්ඩක්ට්, සෙක්ෂුවල් ඉෂු එකක් ආවා ඇතුලේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් හින්දා ගොඩක් කම්පැනි වලින් කට්ටිය අයින් කරනවා. ඉතින් අයින් කරනවා කියන්නේ ඇත්තනේ. එහෙම දෙයක් වුණාම අයින් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කම්පැනිස් ඇතුලේ සිද්ධ වෙනවා. ඒවත් හේතු වෙනවා. ඒ වගේ වැදගත් චරිත කම්පැනිස් වලින් අයින් වෙලා ගියාම in August, ඒක කම්පැනි එකට ගොඩක් බලපානවා. ඉතින් හරියට ලෙස්ලි බෙන්සිස් අයින් වුණා වගේ Rockstar වල. ඒක අනිවාර්යෙන් Rockstar වලට ගොඩක් බලපාන්න ඇති. GTA 6 වගේ ගේම් එකක් හදද්දි. ඔය GTA 5 කියලා කියන ඒ කට්ටියගේ ප්‍රසිද්ධම ගේම් එකේ ප්‍රධානම ගේම් එකේ නැරේටිව් ඩිරෙක්ටර් තව කීප දෙනෙක් එකතු කරගෙන කම්පැනි එක අයින් වුණාම ඒ ෆයිනෑන්ෂල් ඉෂුව එකක් හින්දා. මුදල් ප්‍රශ්නයක් හින්දා අයින් වෙන්නේ. එහෙම තත්ත්වයක් මත වුණාම අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒවා හේතු වෙනවා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කඩා වැටීම. අපි නම් ඉතින් ලේසි බයින් මේ කම්පැනි එක මේක අරන් එන්නේ මේක අරන් එන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වතුර තියෙන ප්‍රශ්න ගැන බලපුවාම පුදුමයි මේ කම්පැනිස් මේ විදිහට පවත්වාගෙන යනවා. Time for one more question, so let's go for it. Who's got their last burning question for our panelists? Oh, I have several questions. Burn. One, we'll just speak. I have to come from the affinity group, ERG, BRG perspective. So, Gordon, thank you for touching on that. So, this question is for both Jim and Gordon, as someone that represents a member of an ERG as well as a leader of an ERG. What advice would you give ERGs, affinity groups, BRGs that are either just starting out or those that are established in organizations that are looking for ways to further embed themselves into the business, so that better versus the pacing that you're talking about? Also, I mean, to add to that, I think the something that a few of us have touched on earlier is an old adage from the business world: you can't manage what you can't measure. If you don't have a way to see how your progress is evolving over a continuum, you're kind of just going, well, I think something's working. Let's just keep doing that. And business people, myself being one of them, don't respond well to that. It's just okay, let's just keep investing in a thing that I don't know the results of. You need to be able to go back and say, hey, this year we were here, this following year we were here. Here's the, not only have we seen a positive impact on the investment or good ROI, but we also recognize the fact that the partner and partners that we're working with are making moves and making investments into the future that they're saying that they want to see.
the positive feedback loop of being able to say, here's data that shows that what we're doing is having an impact on our objectives, and rewarding that partner or those partners for that investment and for that support. That's really key to building a positive feedback loop around investing in diversity, equity, and inclusion. Free games දෙන විදි Yeah, දෙකක් what තියෙනවා. Jim said. එකක් I'd still developers say make සහ it mobile. publishers ලා God, if you could move that needle directly like දෙනවා. 0.2% anything, you can't get game cut. streamers ලාටනේ. ඔව් ඒ කට්ටිය තමයි ගොඩක් වෙලාට දෙන්නේ. ඒ Right? There's no way. කියන්නේ No developers thing සහ bugs streamers ලා tight තමයි when දෙන්නේ. you're moving that needle 0.2%. ඒ තමයි gaming ගැන කතා කරනවා නම් No, the scale would ඒ කට්ටිය follow කරනවා ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ සහ අනිත් රටවල් වෙන gamers ලා. Aggregate how much එහෙම වෙලාවට profit goes and යාළුවා profit goes in contact the කරගෙන game දෙනවා. business. For the gift එකක් a විදියට. meaningful moving හැබැයි ඒ of වෙලාවට DEI, ප්‍රශ්නේ comparatively තියෙන්නේ speaking, it's not a huge amount of money. ඒ ගේම් එක ස්ට්‍රීම් It's, කරනකොට to have a really big කරන්න ඕන නීති පද්ධතියක් යාලා කියනවා. measurable يعني impact, ගේම් එකේ නරක දේවල් ගැන කියන්න aggregate බෑ. our dollars and විශේෂ really තැන් focus on some key ස්පෙෂල් objectives තැන් and පෙන්වන්න really බෑ. move the needle in a way ඔන්න that's ඒ වගේ තියෙනවා නීති frankly, when you පද්ධතියක් start යාලා seeing දෙන. things work, ඒකට යටත් people වෙලා get තමයි excited. ස්ට්‍රීම් කරන්න ඕන. It worked. Let's keep doing it, and it gets bigger and bigger and bigger, and that's why the Lawson Fund is what it is. It's an endowment because we want to see it have an impact in the aggregate over time, over generations, and support students for decades to come. Not just have it be this fiscal year, what can we do? නම මොකක් කියලා අනිත් channel එකේ නම මොකක් One කියලාද more thing, මම just ඔයාලට let it දාන්නම් go, මේ is just keep saying ඒක black හරියටම out search loud. කරන්න ඕන විදිහ. Right? Let's get back to, මම මගේ to black personal is account beautiful. එකෙන් We've been දාන්නම්. residing in Black Lives Matter for a long time, and we need to be back to like black and proud and black and beautiful. And so your existence, ඔන්න ඔය නම search කරන්න search right, කරපුවාම ඔයාලට and හොයාගන්න saying පුළුවන්. it and saying positive outcomes after the word black is meaningful each and every day that you can do it in your ERG. I love that. Thank you. Good question. We've got time for more. What else do we have? All right, I'll go if we have time for more. Layla, how have you been able to actually connect with the people in the community to bring awareness for your programs? Like, how do you actually gather people, to participate, and especially like in the very beginning? Oh my gosh. So the first camp in 2014, we අනික literally මේ like ඔයාලා marched මෙතන into දෙයක් a නෝට් maker කරේ fair නැද්ද? with මේ flyers. වැදගත් දෙයක් වෙනස් Just දෙයක් මම going කියන්නේ. around and being like, ගේමින් ගැන දෙයක් you නෙවෙයි. look like you would love video games because you're playing with robots right now. So come to our මේ camp. කට්ටිය අදගෙන But ඉන්නේ I think අඳුම් ගැන පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. it's pretty much නිකමට මේ කියන්නේ. primarily been word of mouth originally, but then ලංකාවේ when we කෙනෙකුට ended එහෙම up බැරි partnering වෙලාවත් with මේ the වගේ game තැනකට studios යන්න and game කිව්වොත් එම companies that යා really යන්නේ කොහොමද? helped elevate සහ the program මෙයාලා and the PR. මේ I ඉවෙන්ට් think එකට ඇවිල්ලා Susanna ඉන්නේ touched on that. කොහොමද? It's like it actually legitimized us and then kind of made us really මම cool. කොච්චර Like, සරලද hey, කියලා you can මිනිස්සු. go make games at these game studios. You can actually make a game මේ at කට්ටිය Xbox, the PlayStation, තමන්ගේ Nintendo. ඇඳුමෙන් You professional can go විදිහට into their මයින් මිනිස්සු offices, නෙවෙයි. meet the developers, and make these games. And I think තමන් ඉන්න that විදිහෙන් cool professional විදිහට factors මයින් kind මිනිස්සු of නෙවෙයි. really helped us තමන්ගේ වැඩ out. සහ When සමාජය it ඇතුලේ comes හැසිරෙන to විදිහෙන් speakers professional and විදිහට මයින් people මිනිස්සු. who want to mentor and be involved, that's been a අපිට lot easier because අපිට නැති තවත් එක a ගුණාංගයක් lot of our ඒක. teachers end up being college students themselves, and they come අපේ back and කෙනෙක්ම they'll ගියා say නම් things like, ටයි "I wish this program දාලා existed when I was දාලා younger. එහෙම It sucks I නියම couldn't go to සරල it, but විදිහට at least I සාමාන්‍ය get to be ජීවත් part වෙන of it විදිහට and give මේ back ඉවෙන්ට් to the එකට kids." ඇවිල්ලා And ඉන්නවා. then same thing for සාමාන්‍ය mentors විදිහට and තමන්ගේ ඇත්ත speakers. දේවල් කතා කරනවා. There's so much ඇත්ත දේවල් interest in තමන්ට ඇත්තටම wanting to හිතන give දේවල් back and මිනිස්සුත් එක්ක wanting බෙදා to ගන්නවා. welcome new voices හරි into the open industry. We minded. just haven't really had to do a lot of pushing. You know, අපි in මේ fact, we දකින get pulled ලෝකෙට in a එහා lot of අපි මේ directions. I was දකින දේවල් වලට talking to එහා my තව team the ගොඩක් other day. දේවල් I was තියෙනවා like, this අපිට is a very දකින්න. fortunate මෙතනින් problem to එළියට have ගිහිල්ලා ඒවා where දකින්න we're getting pulled in 100 තමයි මේ directions වගේ because අන්තර්ජාතික we're ඉවෙන්ට්ස් needed in වලට අපි 100 සහභාගී directions වෙන්න as අපිව opposed බලන්න to ඕන. us telling people that, නැත්නම් අපි hey, මේක this is ඇතුළේ ඉඳගෙන important, pay හැමදාම මේකේ attention, තියෙන and, දේවල් you මේ know, බල බල ඉඳලා look at what කවදාවත් we're අපිට doing. දිනුවක් ලැබෙන්නේ So, නැහැ. yeah, I එන්න would say it's පුළුවන් been නම් very ඔයාලා මම organic කියන්නේ කවදා හරි and දවසක really the tide is මේ රටෙන් turning. පිටට You know, ගිහිල්ලා we're බලන්න building a new industry. ලෝකෙ මොන වගේද We're කියලා. building මම කියන්නේ on මේ the industry that we have, but we're also ජීවත් building වෙන්න a යනවා කියන එක new නෙවෙයි. part of the industry together. So it's really වෙන exciting. රටවල් වලට කියලා බලන්න මිනිස්සු කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ මිනිස්සු කොහොමද එකිනෙකාට Thank උදව් you. කරන්නේ Thanks, Layla. මිනිස්සු And thank කොහොමද you to our panelists. You කමියුනිකේට් guys කරන්නේ have been very මිනිස්සුත් එක්ක inspirational, කියලා very ඒක හරි thought-provoking, වටිනවා and have left අපේ us ජීවිතය with a හදාගන්න lot of great අපේ ජීවිතේට ගුණාංග tidbits to ගොඩක් take එකතු කරගන්න away, to පුළුවන් take back to our එකම corporations එක and our පාරක් හරි මේ respective රටෙන් පිටට ගිහිල්ලා බලන්න organizations to really make අනිත් a ලෝක මිනිස්සු deliberate කොහොමද වැඩ impact කරන්නේ in our community that we're building and this whole world of diversity and equity and inclusion in the video game industry. So thank you all. Thank you, the viewers, for joining, and have fun at the virtual E3 conference. මෙතන ඉවරයි නේ ඉවෙන්ට් එක
And what game had the most I think impact ever on since your Mega Man life? X, I've just loved the sort තමන්ගේ of ජීවිතයට 8-bit, 16-bit වැඩිපුරම pixel art impact එකක් style. As an game artist, I එකක් just kind of fell in love with that aesthetic. Number 1, Mega Man X, favorite game of all time. Whenever somebody asks me the deserted on an island question, Mega Man X is the game. I would say Tomb Raider. Lara Croft is the reason why I started to become really adventurous in my own life and wanted to be as intelligent and curious and brave as her. I don't know when it's a game Grand Theft Auto San Andreas. I feel like that was the first video game that I've ever played where I've seen so many black people in one game and felt like, oh my gosh, my people. You got the Isley Brothers playing on the radio? Like, oh yes, this is where I need to be. Parappa the Rapper on Oh. PlayStation. Man, ඒකත් එක cool ලගේ ඒක තමයි that PlayStation, Parappa got more bars than half the industry right now. So I recommend that you all go check it out because it's one of my favorites. I think it might be Apex Legends, and I know, the thing you're most excited about is the thing that you just done, but truly, I have been waiting my entire life to play a character like Valk, and it's changed my life. Games දැනෙන්නේ කොච්චර වෙනස් විදිහකට බලන්න. Question, absolutely League of Legends. It's been like a decade since release, and it's still just at the top of the charts, and it's where I go with all my friends and hang out. It's my go-to. That was the first female I actually ever seen play video games. It's my mother, and she loved 007. And we would all play, me and my brother, my mother and my dad, and we would just go crazy in that game, have game nights and everything. Lion King, Sega, on Sega, because that will teach you about life right quick. That was hard. I've said it many times. TV Right. should have his own එතකොට segment. Every time he's on camera, ඒ event එක ඒ විදිහට ඉවර වෙනවා. rock it up, love him. එතකොට ওই විදිහට තමයි Take Two Interactive event එක ඉවර වෙන්නේ. විනාඩි 50ක් නම් ගියා විනාඩි 50 විනාඩි 45ක event එකක් තිබුණේ. විනාඩි 45 නම් ගියා දැනුණේවත් නෑ. අපි කතා කරා ගොඩක් දේවල්. මොන හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් ආයෙ පාරක් කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් නම් මම live එකේ pin කරලා ඉති කමෙන්ට් එකක් all rules කියලා channel එකක් පුළුවන් නම් හිටලා subscribe කරන්න. මගේ හොඳ යාළුවෙක් සහ හොඳ දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් වීඩියෝ ගේමින් ගැන. හැබැයි ඉංග්‍රීසි කන්ටෙන්ට්ස් තමයි කරන්නේ. අන්තිමට කරලා දෙනවා Far Cry 3 කියන්නේ ඒකේ ලස්සන කතාවක් කියනවා. Far Cry 3 වල තියෙන ලෝකේ අපිට ජීවත් වෙන්න උනොත් ඇත්තටම අපිට ජීවත් වෙන්න උනොත් අපිට මූණ පාන්න වෙන දේවල් මොනවද? සහ ඒක එහෙම ජීවත් වෙන්න අමාරු වෙයි. හරි ලස්සන මාතෘකාවක් කතා කරලා තියෙන්නේ. පුළුවන් නම් කියලා බලන්න ඒ channel එක. සහ මගේ channel එකත් පොඩ්ඩක් අන්තිමට පෙන්නන්න. මේක පුළුවන් නම් subscribe කරන්න. හරි. එහෙනම් අපි මේ event එක මේ විදිහට ඉවර කරලා ඊළඟ event එකේදී හම්බෙමු. ඊළඟට අපි අරගෙන එනවා indie showcase එක. ඒකත් කැමති කට්ටිය විතරක් බලන්න. මොකද ඒකේ මම ඒක අරගෙන එන්න හිතුවේ. ඒකේ ගොඩක් ගොඩක් ඒකට සහභාගී වෙන්නේ individual game developersලා. කියන්නේ ලෝකයේ තැන් තැන් වල ඉන්න මේ නැගී යන අලුතෙන් games develop කරන developersලා තමයි එකතු වෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා බලන්න මේ අලුත් game developersලා මොනවද හදන්නේ, මොන වගේ concepts එයාලා පාවිච්චි කරන්නේ මේ අලුතින්ම game එකක් ලෝකෙට දෙද්දි. මොකද ඒක එයාලගේ පළවෙනි උත්සාහය වෙන්න පුළුවන්, දෙවෙනි උත්සාහය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකදී එයාලා අරගෙන ඉන්නේ එයාලගේ හොඳම marketing point එක. මේ සහ ඒ කට්ටියට afford කරන්න පුළුවන්. එයාලා ගාව තියෙන තාක්ෂණයට සහ මුදලට afford කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒවා තමයි මිනිස්සු පටන් ගන්න තැන් විදියට හොයාගන්නේ. ඒවා පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන් ඉන්ඩි ෂෝකේස් එකේදී. ඒක නිසා තමයි මම ඉවෙන්ට් එක අරගෙන ඉන්නත් හිතුවේ. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට විශේෂයෙන් එන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ඉවෙන්ට් එක බලන්න. එහෙනම් ඒ ඉවෙන්ට් එකත් එක්ක අපි හම්බෙමු. මම මතක විදියට 12 මාරට තමයි ඉවෙන්ට් එක ෂෙඩියුල් කරලා තියෙන්නේ. ඒ ලයිව් එකත් එක්ක නම් හම්බෙමු. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න මම උත්තර දෙන්නම්. මොන හරි වලට උත්තර හම්බුනේ නැති ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න. එහෙනම් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. මේ ඉවෙන්ට් එක මෙහෙම ඉවර කරනවා. ඊළඟ ඉවෙන්ට් එකේදී හම්බෙමු. එහෙනම් ජය වේවා.